ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಶರ್ಮಾ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಕನ್ನಡ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ. ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಹಿಯರ್? Kindly raise your hand. Yes, no problem. I will be using both English as well as Kannada. First of all, thank you very much for having invited me to this the heritage cities of India. DRDO ಅಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಿಸೈಲ್ ನೆನಪಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದಾಗ ಮೈಸೂರು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಮೇಲೆ JSS ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವೀಶ್ ಅವರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ್ ಶರ್ಮಾ ಸರ್ಗೂ, ಆಮೇಲೆ ಉಮೇಶ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸರ್ಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಮೇಲೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ DRDO. ಯಾಕಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಫ್ DRDO. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ಕು DRDO ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳು. ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ನಾನು ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, DRDO has mandate to give suggestions to the services. That means services to services. Balasya Moola Vignanam. And just now you heard from Dr. APJ, strength respects strength. ಈ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ DRDO ಶುರು ಆಯಿತು. DRDO 5 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ 5D, ನಮಗೆಲ್ಲ 3D ಗೊತ್ತು, 4D ಗೊತ್ತು, 5D ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನೇನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಬೇಕು, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಬೇಕು, 5D ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. 5D ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಮ್ಯುನಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಆನ್ ದ ಸಿ, ಸಾಗರದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಆನ್ ದ ಏರ್, ಫೈಟರ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ 4th ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಂತರಿಕ್ಷ, ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, there is one more dimension nowadays. It's called 5D. That is nothing but on the cyber. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಟ್ಯಾಂಕರು, ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಪ್ಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, cryptography. So DRDO is mandated to give advice, develop technology. Okay na? So ನೀವು ನೋಡಿದಂಗೆ there are more than 50 laboratories. ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ 5D ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. It has to be done by a group of laboratories. It has got more than 50 odd laboratories spread across India. As you can see the map, from Kerala to, this is a highlighter, right? Yeah. From Cochin NPL to, you can see Ladakh. We have a laboratory in Ladakh also. So even from Gwalior, Gujarat, Ahmednagar to Tejpur. So our laboratories are spread across India. Recently, as per Prime Minister's advice, DRDO has started 5 young laboratories. Young laboratories ಅಂದ್ರೆ
ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಏಜ್ 35 years. So the highest decision making body will be less than 35 years. Just imagine. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ದ ಹೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಸೊ there are 5 young laboratories have been started under the vision of our Prime Minister Modi ji, and all these laboratories, as you can see here, they have achieved, they have come up with some products in less than 5 years. That is the strength of youth. That is the strength of you. Okay. Now, when it comes to DRDO, needless to say, andre missiles, ಕ್ಷಿಪಣಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು DRDO ಬಗ್ಗೆ, I mean, you cannot take out ಕ್ಷಿಪಣಿ from DRDO. DRDO ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. DRDO ಮಿಸೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು? How many of you know about DRDO missiles? Can you raise your hand? Feel free. This is not internal test, there is no marks. Please. Have you heard about Prithvi? Prithvi ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಪೃಥ್ವಿ, ಅಗ್ನಿ, ಆಕಾಶ್, ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ಭಯ್. ಸೊ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ I think I have to go a little bit to the basics, because I was told this is a pharmacy students, correct? Life science students. I will go little bit into the basics. Don't mind for others. You have to kindly tolerate. Ksipani andre basically it is a platform to carry the and transfer the weapons. ಈಗ ನಮ್ದು ಎನಿಮಿ ಟೆರಿಟರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎನಿಮಿ ಟೆರಿಟರಿಗೆ ಏನೋ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ಸೆನಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ವೆಪನ್, ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಆ ಎನಿಮಿ ಟೆರಿಟರಿ ದೂರ ಇರ್ಬೋದು. ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್, ವಿ ಸೇ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಮಿಸೈಲ್. ಸಿಂಪಲ್, ಓಕೆನಾ? ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಮಿಸೈಲ್. ಓಕೆ, ಮಿಸೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತರ ಇದೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್. ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಯೂಶಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೃಥ್ವಿ, ಅಗ್ನಿ series of missiles we call it ballistic missiles. They are launched vertically. It goes beyond the atmosphere thousands of kilometers, then it goes and homes on to the target. Then there is a guided path where it will go and explode. Okay, the weapon may be anything, explosive or maybe nuclear. And Prithvi is a short range, and we have series of Prithvis. We have Agni series, Agni prime. Okay, ಅದೇ ತರ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ಗಳು. ಜನರಲಿ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಓಕೆ, ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಏರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ? ಎನಿಬಡಿ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್? ಎಸ್, ಗುಡ್. It is a joint venture between Russia and India, and it is the only one missile which goes supersonic in the world, for your kind information. Okay, so you should be proud of this achievement. So this is the supersonic cruise missile what you are seeing here. This one, this is on a Sukhoi platform, and this is called air to air missile. Andre akashadinda akashake. Its target is again a aerial vehicle. And we have a medium range surface to air missile. Okay, and we have a medium range surface to air missile for Navy also. Then coming to one more platform from helicopter also. It's called Helena, and we have a smart anti-airfield weapon also. There is something called Pinaka. Pinaka means a series of missiles can be fired. This is being developed by R&D establishment in Pune, and we have recently we have fired quick reaction missiles. This is required for us to achieve the air defense. Air defense ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಪಾಯ ಇದಾದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ within second this can be fired. This is achievement. India is among the few countries in the world to have this technology.
And we have a NAG. We have a nearby missile in which presently I am working. This is basically a cruise missile. So target is around 1,000 kilometer. It goes very low in the altitude. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಎನಿಮಿ ರಡಾರ್ಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಾರದು ಅಂತ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ವೆರಿ ವೆರಿ ಡೌನ್ ಔಟ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 5 ಮೀಟರ್ ಜಸ್ಟ್ 5 ಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಯಾವ ತರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ ಆ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಿಯರ್ ಬೈ. And we have Akash, we have stand-off anti-tank, we have anti-radiation missile, we have man-portable missiles. So there are batteries, series of missiles, and today we can proudly say that India is Atmanirbhar in missile technology. Okay, so we are second to none when it comes to Kshipani technology. Now coming to the aeronautical system, I will come to the fighter aircraft which is LCA, which is the India's pride. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತ ಅದು light combat aircraft ಅಂತ. Other than light combat aircraft, we have advanced airborne early airborne system. It's called Netra. Recently 2019, you might have heard about Balakot attack. This was the one which was used in the Balakot attack, which helped us to coordinate between various aircraft and home on to the enemy target. This is in service. And we have a Tapas. You might have heard about the Predator drones. American ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಅದೇ ತರ DRDO ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. We have a tanks when it comes to the surface. Andre now from the air we have come to the surface. Tankers. You have heard about tanks, right? Many of you might be playing mobile games, lot of tanks, fighting this and all. So this is Arjun tank, MBT we call main battle tank Arjun. This we have developed. Recently it was inducted into the service. We have got lot of orders from the army. And we have a bridge laying tank also. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಥವಾ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಕ್ ಜಾಗ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ದಾಟಬೇಕು ಆವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇದು ವಿದಿನ್ half an hour you can have a bridge to cross the tanks. So these things have been developed by, there is one establishment called R&D establishment in Pune. ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಸೇನೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮೌಂಟನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. These are some of the technologies. And when it comes to armaments, we have a lab in Pune, ARD anta, Armament Research and Development Establishment. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಮ್ಯುನಿಷನ್ಸು, ಹೌವಿಟ್ಸರ್ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಬೋಫೋರ್ಸ್ ಪೇರಂಗಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೌವಿಟ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ DRDO ಅಂಡ್ ಇಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸರ್ವಿಸ್. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ DRDO ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. I am just brushing aside and making you just aware. All these informations are available in the internet. So if you are any of you are interested, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೋಡಿ, ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. Be proud about India's achievement. Coming to the radars. Radar ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? What is radar? Radar ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಮಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಛತ್ರಿ ತರ ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಡಾರ್. ಸೊ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬೇಸಿಕಲಿ radar, we have a series of radar based on the range, the platform, and interestingly DRDO has named them in the name of all stars. ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹಾಕಿದೆ, ಅಶ್ಲೇಷ, ರೋಹಿಣಿ, ಭರಣಿ ಅಂತ.
So we have so many radars, the battery of radars, and today we can say that India is self-reliant or Atmanirbhar in radar technology. ಆಮೇಲೆ ರಡಾರ್ ಬರೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ LCA ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಡೋಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಶತ್ರುವಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ರಡಾರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. And communication system, when it comes to communication system, we have software defined radios, SATCOM terminals, combat net radio, line of set communication system, and anti-drone system. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟೋ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಬಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅಮ್ಯುನೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟು ಕೌಂಟರ್ ದಟ್ DRDO has developed anti-drone system also. ಆಂಟಿ-ಡ್ರೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನೇ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕಿಲ್ ಎರಡು ತರ ಇದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಕಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು. ಹಾರ್ಡ್ ಕಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ DRDO ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೋತ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೋನಾರ್, ರಡಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್, ಸೋನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೌಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೊ ನೀವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಉದಾಹರಣೆ ಸಬ್ಮರೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರಡಾರ್ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಸೋನಾರ್ಸ್. ಓಕೆ, so like radar, so many series, we have sonar series also. You can see here Panchendriya, US, HUS, and advanced indigenous distress sonar system. So again, when it comes to sonar system, I can proudly say that we are Atmanirbhar in this. ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿಜಿನೈಸೇಷನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಟಾರ್ಪೆಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಿರ ಎಲ್ಲ, ಏರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟಾರ್ಪೆಡೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಶತ್ರು ದೇಶದ ಸಬ್ಮರೀನ್ ಅಥವಾ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಪೆಡೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ DRDOದ NPOL ಮತ್ತು NSTL ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಒಂದು ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ. ಅದೆರಡು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗಳು ಟಾರ್ಪೆಡೋವನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ. Coming to the material, we have material science laboratory, DMRL and DMSRD anta. So they have varieties of product they have developed. These are some of the products which I just wanted to share you. One is the titanium sponge. Very few countries have developed this technology. India is one among them. Then comes to microelectronics, MEMS, and whatnot, microwave power modules. There is a laboratory called MTRDC in Bengaluru. So they do all these things. And there is a DRDA in Gwalior. So ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And coming to the life science, I think you people are a bit interested. We have a life science cluster ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, NBCs ಮಾಡ್ತೀವಿ. there is a laboratory in Delhi called INMAS. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು. DRDO has developed its own ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಡೆಬಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 1000 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ we have developed, and so many medicines also we have developed as a part of life science. Life science ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳಿದೆ. We have a lot of laboratories working on life science. Even ಲೇದಲ್ಲಿದೆ. So many other parts of the country we have the life science laboratories. So coming to life science, we have oxygen enriched high altitude shelter, then combat free fall system. A lot of parachute systems are there. There is HAPO bag, so where one person can sit in in the very high altitude where the temperatures goes to -70 degree. Okay, so we need to
protect our soldiers. So we have developed the systems for that. So we have a telemedicine system also, submarine air purifying filter also. Coming to the NBC. NBC ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಾರ್ಫೇರ್. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು, ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು, ಡಿಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು. ಅದು ಮೂರು ಕೂಡ DRDO has recognized and developed a lot of systems. I don't know, I will be able to tell in detail, but if any of you are interested, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು DRDO ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳದ್ದು ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳಿದೆ. You people should make use of it. These are some of the systems I was telling, where extreme cold weather clothing. You can see here it can go up to -70 during. And it has got 3 layers. So the thermal imaging, this is what is shown here. Then in addition to the Air Force, Navy as well as the Army people, we have some systems for the paramilitary troops also. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ಇಮೇಜರ್ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೈಟ್ ವಿಷನ್ ಡಿವೈಸ್, ನೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಥ್ರೂ ವಾಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್, ಸೊ explosive detection kit, respiratory mask, all these things have been developed by DRDO in different labs, of course not one lab. Now coming to the technology breakthrough. See, ella technology no breakthrough alla. There are certain technologies, we call it as critical technology anta heltivi. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರೈಮ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನೀವು ಇಂಟರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ICBM, IRBM ಅಂತ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ನೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸೋನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೋನಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದದ ವೇಗದಕ್ಕಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವುದು. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ದಿ ಎನಿಮೀಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನರಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಮ್ಯಾಕ್ ನಂಬರ್ 5, ಮ್ಯಾಕ್ ನಂಬರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. India is one of the few countries in the world to have this technology. So we have a lot of collaboration with IAC and other research institute in the country to develop this technology. And you can see here, this is called LCA, Light Combat Aircraft. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟು ತೇಜಸ್ ಅಂತ ಇದರ ಹೆಸರು, ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಏರ್ ಶೋದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ LCA ತೇಜಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ DRDO ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ one more breakthrough technology is called air independent propulsion. Submarine ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರೆ there is a diesel engine. The diesel engine requires what? Oxygen. So but when you are underwater, you will not get the oxygen. So submarine will come up, take the oxygen and go down. So what will happen if you are in enemy territory? Aವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, when you come up you are detectable. So ಅದಕ್ಕೆ DRDO have developed fuel cell technology anta. Using fuel cell technology, what we are doing is we are developed the air independent propulsion system also. Recent achievement ನಿಮಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ MBT Arjun, recently we have given the Army has given around 118 orders to Ordnance Factory Board.
ಜನರಲಿ DRDO ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ DRDOದು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, BHAL ಇದೆ, HAL ಇದೆ, BEL ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಡೇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಟಾಟಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, L&T, ಗೋದ್ರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಸ್, ತುಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್. And there is a electronic warfare system, it's called Shakti for the Navy. And you might have heard about Mission Shakti, which was, I think, Prime Minister addressed the nation that day when DRDO was conducted in 2019. ಏನಂದ್ರೆ this is called ASAT, Anti-Satellite System. ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಟುಡೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋರು ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದೀರಾ? No response. Okay. I'm sorry, ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಮೇ ಬಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಅಬೌಟ್ DRDO ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಸೊ ASAT ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಶಕ್ತಿ, ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ. The Prime Minister himself addressed the nation that day, because India is very few countries in the nation. Only, I think, fourth country next to USA, Russia and China. Usually satellite will be it is orbiting around the earth. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕು, ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯೂಶಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡು km/h ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮು 8 km/s. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, 8 km/s ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಫ್ರಮ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಟು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್. ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಇರುತ್ತೆ? ಹತ್ತತ್ರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಎ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ISRO has launched that in somewhere in 2018, only for this purpose. So it was a joint venture between ISRO and DRDO. So ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ it was destroyed at around 238 km from the earth. So this was a major achievement in the recent time by DRDO, and that has put India into a elite club of ASAT technologies. Coming to the LCA Tejas ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಮಾನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಇದು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ಜನರಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಫೆಲ್ ಗಿಫೆಲ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ದರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಬೆಲಸಿ ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತರ ನಾವೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ವರ್ ಡಿನೈಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಪೋಖ್ರಾನಲ್ಲಿ we had a sanction from USA. So that was a blessing in disguise. So many technologies DRDO has developed due to those sanctions, and this LCA technology is one technology. Today we are proud, we are showcasing this LCA. It has been inducted into service. We have got orders for 124 LCA ಗೆ Air Force order ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ we are ready to export this. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗ India was one of the arms importer some years back, major arms importer. ಇವತ್ತು DRDO ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. that shows our Atmanirbharata in defense technology and DRDO's contribution in that. So LCA technology is one. So India is one among the 7 countries to design its own fighter. So today I think you might have seen in Singapore Air Show, our LCA fighter was shown, and we are ready to export this. HAL is DRDO has designed this. And we have an Akash system. Akash is also ready for export. It is basically
surface to air, medium range. BrahMos, one of the best example for international cooperation. Okay, BrahMos andre Brahmaputra ಮತ್ತೆ Moscow ಎರಡು ಸೇರಿ BrahMos ಅಂತ ಆಗಿದೆ. This is a supersonic cruise missile, only one in the entire world. Nobody has developed so far. It deserves one applause. Professor Dr. Shivatana Pillai, where Ravi sir was mentioning, he was the chief architect of this BrahMos. I think he was here some years back, 2 years back. I am also really lucky to stand in the same forum where he has addressed you. And coming to the self-reliance, as I told, these are the technologies India self-reliance achieve ಮಾಡಿದೆ. So there are certain centers of excellence ಅಂತ ಇದೆ, education institutes, IITs ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು collaborate ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ the research and technologies of this nature cannot be done by DRDO alone. So we want the cooperation between the academia also. So these are the areas, these are the places where we have collaborated. And there are so many research boards. If any of you are interested, you can approach. In website, a lot of guidelines are there to take the projects. So we sponsor so many projects also. ಯಾರಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು you can approach. And there are some grants in aid schemes and research activities in R&D centers. There are some defense technology courses also available. We have one deemed university called DIAT in Pune, where we impart education on various military technologies. So we have a skill development program also. There is an internship programs for BE, BMTech and MSc students. In life science laboratories, I think your students can get the internships there where they can get exposure to the various technology. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ academic ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಒಂದು, when they come out it will be totally different. So they will get hands on. So it will make them employable, this internship programs. So ದಯವಿಟ್ಟು DRDO website ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, apply ಮಾಡಿ, so you will get the chance. And there are some JRF, SRF schemes are also there. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು DRDO.gov.in ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರದ್ದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. I think there is one important thing recently started. If any of you are entrepreneurs or planning to become entrepreneurs, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ starting from 1 crore up to 10 crore, there is a DRDO technology fund ಅಂತ ಇದೆ. ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೂ DRDO ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So many 30 projects have been already awarded and 70 projects at various stages. And now recent budget ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲ, 25% of the defense R&D budget will go to the private industries. So India wants more and more people. ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ it is because of the private partnership they are growing. So now we also want the private to come up and share your knowledge. So there are some Dare to Dream All contests. With this, I would like to thank you for patience hearing. If you have any specific query, ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you can contact me also later also. ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. Thank you very much. ಮತ್ತೆ I take this opportunity to thank the Vignana Prasar as well as our CFTRI, DRDO for having given me the opportunity, JSS Academy of Higher Science, and for all of you for the patience hearing. Thank you very much. Jai Hind.